Вчера слушал очень короткую лекцию Шрилы Прабхупады, которую он прочитал 2 марта 1975 года в Атланте, в Джорджии. Prabhupada had just arrived there from Mexico City. И он только что прибыл из Мексико-Сити. And devotees from all over the eastern part of the United States and had come to meet Srila Prabhupada there in Atlanta. И все преданные с этой восточной части Соединенных Штатов приехали туда, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой в Атланте. Although I was also in the eastern part of the United States, unfortunately I didn't go at that particular time. Хотя я тоже в это время был в восточной части США, но, к сожалению, не приехал туда в тот день. In those days, we were oftentimes told that Prabhupada would be more pleased if we stayed out and distributed his books. Потому что в то время нам часто говорили, что Прабхупада был бы более доволен, чем если бы мы оставались в том месте, где мы распространяли книги и продолжали распространять. And I don't regret it. И я не сожалею об этом. Definitely, Prabhupada was giving mercy to all of us who served him in separation. Шрила Прабхупада, несомненно, давал нам милость всем нам, кто служил ему в разлуке. And for me to go to Atlanta would have been to travel a distance over 1,000 miles. И для меня, чтобы приехать в Атланту, нужно было проделать путь в 1000 миль, то есть примерно 1500 километров. So although Prabhupada visited many of the temples, и хотя Шрила Прабхупада посещал многие храмы, Chicago, Philadelphia, New York, Atlanta, эти храмы в Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке, Атланте, we just stayed out and distributed books. мы просто остались там, где мы были, и продолжали распространять книги. Thinking back, sometimes I wonder if maybe it would have been nice if I went more often to where Prabhupada was, but. Но теперь, вспоминая о тех днях, я думаю, наверное, лучше было бы все-таки я бы ездил туда, где Прабхупада был лично. I did see him many times. Я часто его видел. But only when he was someplace nearby. Only when he was someplace nearby. You saw him? Yes. Но только когда он приезжал куда-то неподалеку, в те места, где я был. In fact, later that year, in 1975, Srila Prabhupada was coming to Philadelphia for Rath Yatra, and that was only 600 miles away. No, 300 miles away, excuse me. Например, то есть позже, в этом году, в 1975 году, Шрила Прабхупада приехал в Филадельфию на Радха-ятру. Филадельфия находилась от нас примерно в 500 километрах. And all the devotees in Boston decided that we're all going to go together to see Prabhupada. Все преданные в Бостоне решили, мы поедем вместе, чтобы повидать Шрилу Прабхупаду. But we had no way to get there except for one furniture truck. Но у нас не было никакого транспорта, чтобы добраться в Филадельфию. Единственное, что у нас было, это фургон для перевозки мебели. It was just a box truck. Это был просто такой фургон с кузовом в виде большого короба металлического. And there's probably about 40 devotees who wanted to go. И примерно 40 человек изъявили желание поехать. So the person who owned the truck is a devotee whose name now is Bhakti-Prabhupada Swami. И принадлежал этот фургон одному преданному, которого теперь зовут Бхакти-Прабхупада Врата Дамодар Свами. His name used to be Prabhupada Das. Его раньше звали Прабхупада Дас. He visited here. Он сюда приезжал, да? Yes, he took sannyas about 4 years ago. Он принял саньясу 4 года назад. And but he was back then. He was just Bhaktalan. Но тогда его звали Бхакталон. And he had a furniture business. И у него был бизнес по производству мебели. So he said, well, I'll take some devotees down to Philadelphia, if you like. И сказал, ну, если хотите, я могу с собой кого-нибудь из преданных отвезти в Филадельфию. So the devotee said, will you take all of us? Преданные спросили, а всех нас возьмете? He said, I don't know how I'll fit all of you in there. Не знаю, как я все вас туда размещу в кузов. And all the devotees said, we'll find a way. Мы разместимся, сами разместимся, сказали преданные. So everybody got into the back of his truck. И все забрались в этот фургон. And there wasn't enough room to sit down. Everybody stood in the back of the truck. Но места для
сидений не хватило всем, поэтому все стояли там, в этом кузове. And because there were men and women, and most of the men were brahmacharis, we had to put up a blanket in the middle of the truck. Like this or like that? Blanket, like straight down from Right. the ceiling. And the women stayed on one side and the men stayed on the other side. Поскольку там были также и матаджи, женщины с нами, а мы в основном были брахмачари, поэтому, чтобы разделить нас, мы повесили одеяло, оно свисало с потолка и разделяло фургон на две части. Женщины с одной стороны, мужчины с другой. Ковер. Was a blanket, a carpet blanket. Yeah, ковер. Ковер, поясняет. So then, for 7 straight hours, the devotees just stood up on each side of the blanket, and as we drove to Philadelphia. И в течение 7 часов преданные стояли по обе стороны этого заграждения по дороге в Филадельфию. And as it turned out, I was the only person who had a truck driver's license. И выяснилось, что я был единственным из присутствующих, у кого были права на вождение грузовиков. Besides Bhaktalon. Кроме Бхакталона. So I didn't have to stay in the back of the truck because I drove a good part of the way. Поэтому мне пришлось там стоять, вернее, в кузове грузовика. Я, по крайней мере, частично вел этот грузовик в какую-то часть. I felt a little guilty about it. И, конечно, мне было немножко, я чувствовал себя немножко виноватым за это. But the devotees all appreciated the fact that I helped drive, get them there safely. Но преданные все были очень признательны за то, что я помог им безопасно добраться в целости и сохранности до Филадельфии. So nobody complained. И поэтому никто не жаловался. Nobody complained the whole trip. Вообще никто не жаловался в течение всего пути. Yes, we'd do anything to go see Prabhupada. Мы были готовы на все, что угодно, чтобы повидать Шрилу Прабхупаду. I could tell some stories about that, but Я мог рассказать некоторые истории об I want to этом get back to the lecture I heard from Prabhupada yesterday in Atlanta. Но я хотел тем не менее вернуться к лекции, которую услышал от Шрилы Прабхупады в Атланте, она была прочитана. And Prabhupada had just arrived from Mexico City. И Прабхупада только что прибыл из Мексики. And the devotees received him with a big reception, and he went into the temple room and took darshan of Gornatai deities. Мехико-Сити называется по-русски. И преданные все пришли вместе с Шрилой Прабхупадой, чтобы получить даршан божественной Шингор-Нитай. Who was that? In Russian it's called Mexico. Oh, Mexico? Mexico. Mexico. I forgot, it's Mexico, not Mexico in Russian. And Prabhupada sat down and gave just about a 3-minute talk. И Шрила Прабхупада прочитал лекцию, которая длилась 3 минуты. And he said how he had just been traveling from South America to Mexico. И Шрила Прабхупада в этой лекции говорил о том, как он проехал из South America, из Южной Америки в Мехико. And then from Mexico he arrived in Atlanta. Затем из Мехико он приехал в Атланту. He says, now I have come to your temple here in Atlanta and I can say this is the best temple. И теперь я приехал в этот храм в Атланту и могу сказать, что ваш храм лучший. I hear the recording of this class. Oh, you have the recording? I played it, it's 2 minutes. You can play it. Go ahead. Play it, you can hear Prabhupada too. It's my favorite class. Yeah. Prabhupada started crying. Yeah. The following is an arrival address given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade, recorded on February 28th, 1975 in Atlanta, Georgia. February 28th. So, I am very glad to see you, and I am coming first from Mexico City. Yes. So, Mexico City, then Caracas, then Miami. I see your temple is the best.
Шрилпада говорит, что я вот проехал из Мехико-Сити в Каракас, потом в Майами, теперь к вам приехал и вижу, что ваш храм лучше всех, самый лучший. И преданные кричат «Харибол!». Actually, Prabhupada would do that sometimes. Прабхупада иногда так делал. He'd come to the temple and says, I've come from here, from here, and I see your temple's the best. Он говорил в многих храмах, он говорил, ну вот я оттуда приехал, оттуда, но вижу, что ваш храм самый лучший. And then he would go to another temple and he would say the same thing. И затем он приезжал в другой храм и говорил то же самое там. And how is it so many temples could be the best? Да как же можно спросить, как могут все эти храмы быть самыми лучшими? Prabhupada did that just to inspire the devotees. Но Шрилпада делал это, чтобы вдохновить преданных. And sometimes he would create a little competition. Иногда Шрилпада создавал такое небольшое состязание между преданными. Шри Чайтанья Махапрабху очень милостивый. Two lords, Nitai Gaura Chanda, Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu. They are very kind. Так эти два Господа, Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху, очень милостивы. Парама Каруна. They appear just to reclaim the fallen souls of this age. Они являются специально, чтобы спасти всех падших душ этого века. Они более милостивы, чем Кришна. Krishna is also very kind. He comes to deliver, but Господь Кришна тоже очень милостив, Он приходит, чтобы спасти нас. Krishna demands the first of all surrender. Chaitanya Mahaprabhu. Но Кришна вначале требует: ты предайся. He does not demand surrender. He's so kind. So take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and be happy. Thank you. Но Господь Чайтанья не требует: предайся, Он такой милостивый. Поэтому просто служите Шри Чайтанья Махапрабху, будьте счастливы. Примите прибежище у Шри Чайтанья Махапрабху, будьте счастливы. Prabhupada was crying. И Шрилпада заплакал. As you could hear him. Вы можете слышать это сами. He was feeling very much spiritual emotions. Испытывал прилив духовных эмоций. How merciful Lord Chaitanya was. Вспоминая о том, насколько милостив Шри Чайтанья Махапрабху. And because Prabhupada was always very conscious that everything that was happening was by the mercy of his spiritual master and Lord Chaitanya. Поскольку Шрила Прабхупада всегда осознавал, что все происходит по милости духовного учителя Шри Чайтаньи Махапрабху. He was feeling personally very insignificant. И сам себя чувствовал очень незначительным. He would write this so many times. И он писал об этом очень часто. He would speak it so many times. И также говорил часто об этом. In one lecture in Los Angeles, Prabhupada was thanking all his disciples. В одной лекции в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада благодарил всех своих учеников. He says, "My Guru Maharaj has sent all of you to help me." Он сказал, что мой Гуру Махарадж послал всех вас, чтобы вы помогли мне. Wasn't thinking that he was bringing them to Krishna consciousness. Он не думал, что он их в сознание Кришны приводит. He was thinking, "My Guru Maharaj has sent you Он to me just to help me serve him." Он думал, что он говорил, что мой Гуру Махарадж вас послал мне, чтобы вы помогли мне служить ему. Again, he broke down crying. И снова расплакался. That was his compassion. Вот в этом заключалось сострадание Шрилы Прабхупады. So he was definitely Lord Chaitanya's ambassador. И он был, несомненно, посланцем Господа Чайтаньи, Who came to fulfill Lord Chaitanya's desires. который пришел, чтобы исполнить желание Господа Чайтаньи. Not taking himself to be the doer. Он не считал себя сам вершителем дел.
never becoming proud, никогда не гордился, never thinking that yes, I am spreading the Krishna consciousness movement. никогда не думал, ну да, вот я распространяю сознание Кришны, это движение. Because he would oftentimes quote the verse of Chaitanya Charitamrita, Kaliyara Dhamma Krishna Nama Sankirtana Krishna Shakti Vini Nahitahi Pravartana, that the fundamental religious system in the age of Kali is the congregational chanting of the holy name of the Lord. Шрила Прабхупада очень часто цитировал этот стих из Чайтаньи Чаритамрити, где говорится, что самым главным способом духовного возвышения в этот век Кали является совместное воспевание святых имен Господа. Krishna Shakti Vina Nahitari Pravartana. Unless one has been empowered, invested with the potency to spread the holy name of the Lord, he cannot spread the holy name. И пока человек не получил полномочий, пока он не наделен особой силой распространять святые имена Господа, он не может этого делать. One must be invested with the potency to spread the holy name, to effectively spread the holy name. Необходимо, чтобы человек получил такие полномочия, эффективно распространять святые имя Господа. Just like I heard Hare Krishna long before I ever met Prabhupada. Например, я услышал Хари Кришна задолго до того, как встретился со Шрилой Прабхупадой. I read it, well, I shouldn't say I heard it, I read it in a book. На самом деле не услышал, а прочитал в книге. And although I had read the Hare Krishna mantra there in the book, it had no effect on me. Хотя я прочитал эту махамантру Хари Кришна в книге, она на меня не произвела никакого воздействия. But when Srila Prabhupada gave the holy name of the Lord, chanted the holy name of the Lord, and empowered others to do so, Но когда Шрила Прабхупада сам пришел, дал святое имя, воспевал святое имя Господа и уполномочил других людей делать это же, there was a change of heart. тогда сердца менялись. Their heart was changed because of the purity of the transmission. Сердце меняется из-за чистоты передачи. The more pure the person is in transmitting the potency of the holy name, the more hearts will change. Чем более чистый человек, который передает могущество в то имя, тем больше поменяется сердец людей вокруг него. And purity is based upon our desire simply to please our spiritual master and please Lord Chaitanya. И чистота основывается просто на желании удовлетворить духовного учителя и Господа Чайтанью. Nadanam janjanam na sundarin kavitam vajagadishare mama janmani jamanishare bhavatad bhaktira haituki tvaye. Lord Chaitanya taught in his Sikshastical prayers that Nadanam, I do not want wealth. Господь Чайтанья молится в стихе Шикшаштаки: «Наданам, я не хочу богатства, Najanam, I do not want any не followers. хочу никаких последователей. Nasundarim, I do not want to enjoy beautiful women. На Сундарим не хочу наслаждаться обществом прекрасных женщин. I simply want your causeless devotional service in my life, birth after birth after Просто birth. хочу Твоей милости, просто хочу заниматься Твоим преданным служением Тебе, Твоей беспричинной милости из рождения в рождение». This is purity. И вот это чистота. And because Srila Prabhupada had that purity of being always conscious of himself as simply an instrument in the hands of his spiritual master, И поскольку Шрила Прабхупада часто такой чистотой, и осознавая себя как послушный инструмент в руках своего духовного учителя, never wanting credit for himself, никогда не желая присваивать себе какие-то заслуги, never demanding respect for himself. никогда не требуя какого-то почтения к себе. Although sometimes in his position as spiritual master, sometimes he had to chastise. Хотя иногда, поскольку он находился в положении духовного учителя, ему приходилось ругать своих учеников. But he had to do it because that was his service to them, his disciples. Но ему приходилось делать так, потому что в этом заключалось его служение его ученикам. And sometimes he would have to correct them for their misbehavior. Иногда ему приходилось исправлять их, если они вели себя неправильно. But internally he was always conscious of his subordinate position of the Lord. Но внутри, своим сердцем, всегда осознавал свою полную зависимость от Верховного Господа. And never proud of anything that he did because he was always thinking, I haven't done anything. И он никогда не гордился тем, чем он делал, потому что думал, что он вообще ничего не делает. I'm simply serving the order of my Guru Maharaj. Он понимал, что просто служит своему приказу своего духовного учителя. He is most merciful. Он самый милостивый. He wants to see you become Krishna conscious. Он хочет, чтобы они стали сознающими Кришну. He ordered me to go to the West. This is how Prabhupada would speak. И он приказал мне отправиться на Запад. И так Прабхупада говорил.
He ordered me to bring Krishna consciousness to the English-speaking world. Он приказал мне дать сознание Кришны людям в англоязычных странах. He ordered me to produce his books in the English-speaking language. И он приказал мне напечатать его книги на английском языке. If there's any success in my efforts whatsoever, it's only because I followed his order. И если в моих усилиях есть какой-то успех, они приводят к какому-то успеху просто потому, что я следую его указанию. This is how a Vaishnava thinks. Вот так Вайшнав думает. And therefore, such Vaishnavas who are thinking in this clear state of consciousness, they can distribute the holy name in pure way. И поскольку вайшнавы так смотрят в таком чистом сознании, поэтому они могут распространять святое имя Господа. And when they give others the holy name of the Lord, people just simply by seeing their hearts change. И просто когда другие люди видят вайшнавов, которые раздают святое имя Господа другим, просто от вида их людей сердца меняются. And the symptom of the changed heart is bhakti pareshanubhava varakti anyaisa chaisa tika ekakala. Prabhupada would also quote this verse. А признаком изменения сердца, как описано в этом стихе, который Шрила Прабхупада также цитировал, that devotion would increase. Заключается то, что признаком является то, что преданность в сердцах людей будет возрастать. Bhakti pareshanubhava varakti anyaisa chaisa tika ekakala. Devotion, direct experience of God and detachment from material things. В этом стихе описываются три признака. Это преданность, это непосредственное восприятие Господа и отреченность от всех материальных вещей. Three things come simultaneously for a person who's engaged in bhakti, devotional Вот service. эти три результата приходят одновременно к тому, кто занимается бхакти, преданным служением. Just as pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person who is eating. Так же, как одновременно к человеку, который ест, с каждым кусочком съеденной пищи приходит и увеличиваются постоянно три признака. Это насыщение, это вкус и также утоление голода. So when a person is eating, they experience, especially if they've been fasting for some time. Например, если человек постился долгое время, когда он начинает есть, он сам чувствует. With each bite, they get some strength. С каждым кусочком съеденной пищи он испытывает прилив силы. Which with each bite, they get some pleasure. И испытывает также с каждым кусочком удовлетворение. And with each bite, they personally experience subjectively, my hunger is going away. И с каждым кусочком он чувствует сам, субъективно воспринимает, что его голод утоляется. They don't ask anybody else, is my hunger going away? Ему никому не нужно спрашивать, я вообще наедаюсь или нет. They know. Он же знает. It's a subjective experience. Есть его субъективный опыт. So the same thing with bhakti. То же самое с бхакти. If we're actually engaged in bhakti, then devotion increases. Если мы по-настоящему занимаемся бхакти, тогда наша преданность возрастает. Our direct experience of the Lord's participation in the life increases. Непосредственное восприятие участия Господа в нашей жизни также увеличивается. And just as a person experiences his hunger going away, in the same way we see that our material attachments are decreasing. И точно так же, как человек испытывает, что его голод уходит, такой преданный, занимающийся бхакти, чувствует, что материальные привязанности его уменьшаются. And Prabhupada would oftentimes speak, especially about that point, when speaking about his followers, how their hearts are changed. И Шрила Прабхупада подчеркивал именно этот момент, особенно в отношении своих учеников и последователей, показывая, что их сердца по-настоящему меняются. One time, one person came to Srila Prabhupada. He was a magician. Однажды к человеку пришел один фокусник. He was an Indian man. Came to see him in Vrindavan. Индиец-фокусник пришел к нему во Вриндаване. And he was doing some magic tricks with Prabhupada. И стал показывать Шриле Прабхупаде разные фокусы. And Prabhupada was very tolerant of him. Шрила Прабхупада терпел его. And then the Indian man asked Prabhupada, "So can you do magic?" И затем Шрила Прабхупада, этот индийский фокусник, спросил у Шрилы Прабхупады: а вы можете фокусы показывать? And Prabhupada said, "Oh yes." Да, сказал Прабхупада. And he took his hand and he swept his hand across the room. И он показал так рукой по комнате, обвел ее. He said, "This is my magic." Вот мой фокус. He said, "Previously, these young boys and girls were addicted to so many sinful activities. Раньше эти девушки и юноши были привязаны к такому количеству разных греховных вещей. And now they're lovers of Krishna. А теперь они влюбились в Кришну. Can you do this?" А ты можешь такое сделать? Спросил он у фокусника. That was Prabhupada's magic. Вот это был фокус или волшебство Шрилы Прабхупады. And Prabhupada was changing lives.
Прабхупада менял жизни людей. People's lives were changed and their destiny was completely changed. И их жизни менялись, и судьбы их менялись полностью. Those same persons whose lives were so dramatically changed in Srila Prabhupada's presence. И есть люди, которые чья жизнь полностью поменялась в результате присутствия Шрилы Прабхупады. Микрофончик поднимите, может. Just the microphone has to be tucked up a little bit. Tuck up towards you, closer to your mouth, Maharaj. I think it's still there. Yeah. Thank you. This is his magic. It's my magic. And Prabhupada would emphasize that point quite often in his conversations with journalists, with Indians in India. И Шрила Прабхупада очень часто подчеркивал этот момент в беседе с журналистами, также с индийцами в Индии, когда он приехал туда. What am I doing wrong? Does it make that much difference? Yeah. Okay. And he would emphasize this point. He said previously they were addicted to so many sinful activities. И Шрила Прабхупада говорил, что раньше они были привязаны к различным греховным поступкам. But now they have given all these things up. А теперь они все это оставили. I was just listening to a conversation just a few days ago. Prabhupada was saying they do not go to cinema houses. Несколько дней назад я слушал его беседу. В беседе Шрила Прабхупада говорил, да, они даже в кино не ходят. He was speaking to some Indian man saying that they are not interested in these things. Он какому-то индийцу говорил, вот они не ходят в кино, они утратили всякий интерес к таким вещам. But he didn't present it in a way as if he was criticizing people who go to cinema houses. Но не то, что он это говорил, как будто критикуя тех, кто все-таки ходит в кино. He was just making the point that they don't have a taste for it anymore. Но он просто подчеркивал, что у этих преданных больше вкуса не осталось к подобным занятиям. They just don't have a taste for these У things. них вкуса уже нет к этому. Their taste has changed. И их вкус поменялся. Bhakti pareshanu bhava virakti anyaisha chaisha tika ekakala. Devotion increases. We begin to experience Krishna's presence in our life, and we see that our desires change. И, как говорится в этом стихе, их преданность возрастает и начинают видеть Кришну, присутствие Кришны в своих жизнях, и их жизнь меняется. And Prabhupada used to give that oftentimes as a symptom of the efficacy of the Krishna consciousness movement. И Шрила Прабхупада часто приводил это как доказательство эффективности процесса сознания Кришны. Another example he would use of the efficacy of the Krishna consciousness movement. И еще один пример он использовал, чтобы демонстрировать эффективность держания сознания Кришны. Is that when, and I was just listening to this just about 2 weeks ago. Пару недель назад я слушал. I listen to Srila Prabhupada's conversations every day. Я каждый день слушаю беседы Шрилы Прабхупады. While I'm taking prasadam. Пока я принимаю прасад. And it was about 2 weeks ago when Prabhupada was talking about the court case in the United States. И 2 недели назад Шрила Прабхупада в записи я слышал, говорил о судебном процессе в США. Prabhupada was in India at the time. В то время Прабхупада был в Индии. And in America, it was in 1977. Started in 1976. И это был 1977 год, а судебный процесс начался в 1976. But there was a court case being tried against the certain leaders of our movement. И этот судебный процесс в качестве подсудимых в этом судебном процессе были некоторые лидеры нашего движения. And the Krishna consciousness leaders were being accused of brainwashing. Их обвиняли в промывании мозгов. And at that time in America, Prabhupada's movement was becoming so successful that people were becoming disturbed. Why are our children changing so much, so dramatically? Шрила Прабхупады, его движение набрало такую силу в Америке, было таким успешным, что людей это начинало беспокоить. Почему наши дети под влиянием этого движения меняются так резко? And there were a lot of new religious movements in America at that time. В то время в Америке было много так называемых новых религиозных движений. And the International Society for Krishna Consciousness at that time was probably about maybe 9-10 years old. А к тому времени Международное общество сознания Кришны в Америке, может быть,
существовало 9 или 10 лет. And Prabhupada told us that when we began our preaching, especially in the West, he said the first they will do is they will make fun of us. Шрила Прабхупада говорил, что когда мы начинаем проповедовать в каком-то городе на Западе или вообще на Западе, то вначале люди будут над нами смеяться. He said, then they will persecute us. Потом они нас будут преследовать. He said, then they will adore us. Потом они будут нас обожать. And he said that our movement would go through these stages. Шрила Прабхупада сказал, что наше движение будет постепенно продвигаться проходить через эти 3 этапа. So at this particular stage, our movement was starting to go through persecution. И вот в тот самый момент, как раз в то время в Америке наше движение начало входить в эту фазу преследований. They started to write newspaper articles about this court case. И в газетах писали статьи об этом судебном процессе. And Prabhupada's assessment of these newspaper articles, of its value, was how many times was Krishna's name mentioned in the article. И Шрила Прабхупада оценивал статьи, которые были посвящены этому судебному процессу, их ценность потому, сколько раз в этих статьях повторялось имя Кришны. And then he said he could understand that our movement was becoming successful because materialistic people were beginning to oppose our movement. И Шрила Прабхупада мог понять, как он говорил сам, что наше движение приобретает успех, потому что материалистичные люди начинают ему мешать. And Prabhupada would say that his emphasis is because we are introducing something very spiritual. Пытаются помешать, и Прабхупада подчеркивал, что наше движение отличается от других тем, что мы пытаемся дать людям что-то духовное. And spiritual consciousness is a very significant paradigm shift from material consciousness. А духовное сознание — это существенное изменение парадигмы, в отличие по сравнению с материальным сознанием. And when people hear about devotees, who are so fully dedicated and surrendering and giving their lives, changing their course in lives, they can't understand it from an external point of view. It looks so strange. И с внешней точки зрения этим людям было очень сложно понять, и выглядело очень странно, почему преданные вдруг стали предаваться и на этом движении начинали так резко менять своей жизни и все направление своего развития. And people started to think that we were brainwashed. Люди начинали думать, что мы просто набрали мозги. Because they never experienced the symptoms of intense devotion and dedication. Потому что они сами никогда не испытывали признаков очень глубокой, интенсивной преданности и посвящения себя какой-то цели. And they started this whole movement to begin kidnapping people, kidnapping them and taking them away. And they called what they called was what's it called? Deprogramming. Yes, deprogramming. И они начали целое движение, которое как раз и заключалось в том, что они пытались похищать преданных и переделывать их как бы в нормальных людей. И это движение было движение депрограмматоров. And these things were going on at this time of this court case. И вот в то время как раз эти вещи происходили как раз во время судебного процесса. In fact, some of our members of our movement were actually kidnapped, which was arranged by their parents, taken away against their will. И некоторые члены нашего движения были похищены по просьбе их родителей, помимо своей воли. And the kidnapper who were doing that, they were saying publicly that the most dangerous movement is the Hare Krishnas. И эти депрограмматоры публично говорили о том, что самым опасным среди всех культов является Харе Кришна. Because they're the most difficult to deprogram. Потому что их перепрограммировать или депрограммировать сложнее всего. Other people could become easily deprogrammed, but the Hare Krishnas was too difficult to become deprogrammed. Других депрограммировать было значительно легче, но Харе Кришна, эти Кришнайты было очень-очень сложно. Because they're able to see through everything. Потому что именно the devotees were able to see through everything. Their attempts to deprogram them. Yes. Потому что преданные могли с легкостью распознавать попытки депрограммировать их и не поддавались. And devotees would just play along with them. И преданные как-то им подыгрывали. And then make them believe that, oh yes, I'm completely one of you now. И все, они преданные говорят, да, спасибо, я прозрел, вы теперь нормальный человек. And they would, after taking them, chaining them to the bed. И их иногда забирали, приковывали к постели. Subjecting them to all kinds of blasphemy, criticism. И их подвергали
потоком издевательств, различной критики в адрес. Depriving them of sleep. Их лишали сна. Forcing them attempting to force them to eat meat. Их иногда пытались принудить есть мясо. These are the things they were doing at the time. Этим занимались депрограмматоры в то время. So the devotees would just play along with it. И преданные им подыгрывали. And then when everybody was convinced, oh, we got him now. He's back. И когда они убеждали своих учителей в том, что все, нам удалось их переубедить, нам удалось их вернуть обратно к нормальной жизни. And then they would remove the chains, and the devotees would run off and go back. Они снимали с них кандалы, и преданные при первой же возможности убегали снова. They used to call the devotees, the deprograms used to call the devotees lifers. Lifers. Yeah, lifers. It's for That life. means they're changed for life. They can't be changed back. И депрограмматоры называли преданных иногда пожизненными. Членами культа все это невозможно изменить на всю жизнь. But I'm mentioning all these things just to give you a little bit of what was actually taking place at the time. Но я вам о всем этом рассказываю, чтобы вы хотя бы немного представляли о том, что в то время происходило. Of course, it's not like that anymore. Сейчас уже не так, конечно. Not at all. Вообще не так. In fact, the people who are doing the kidnapping, they were prosecuted and sent to jail. На самом деле, те люди, которые занимались похищением преданных, вот их потом засудили и отправили в тюрьму. And but the conversation I was listening to recently was Prabhupada was giving instructions how to deal with the court case in court. Но Шрила Прабхупада в той беседе, которую я недавно слышал, говорил о том, как нужно вести себя на судебном процессе в суде. And Prabhupada was emphasizing that our Krishna consciousness is very effective because the materialists cannot understand. But if we simply get them to read our books, then they'll be able to understand our movement. Шрила Прабхупада говорил в этой беседе, что наше движение очень эффективно, но материалисты не могут этого понять. Однако, если мы сможем как-то побудить их читать наши книги, тогда они поменяются и смогут понять и принять наше движение. And then Prabhupada emphasized the point that we should bring our books into the courtroom and show them all of our books and make them read our books. И Шрила Прабхупада сказал, что мы должны все наши книги принести в суд и попросить их всех прочитать наши книги. And of course it was a challenge. It was a major challenge. But and at the end of that court case, we came out victorious. Разумеется, этот судебный процесс представлял серьезную опасность, он был очень большим и важным вызовом для нашего движения, но в конце концов мы достигли успеха и победы. And the judge wrote a decision on the court case that we couldn't have written better ourselves. We couldn't have written better ourselves. The judge wrote this. И решение, которое судья написал, вердикт его судебный по этому судебному делу, был написан так здорово, что мы бы сами, если бы даже постарались, лучше бы не написали. And his decision of the court case is that the Krishna consciousness movement is a bona fide system of religion. В соответствии с решением суда, там говорилось о том, что движение сознания Кришны — это подлинная система религиозных взглядов. Dating back many thousands of years, based on the authenticity of the Vedic scriptures. И вот там в этом судебном решении говорилось, что корни этого движения уходят глубоко в историю на тысячи лет и основываются на священных писаниях Ведах. And any attempt to disrupt or disturb or especially to kidnap any follower of the Krishna consciousness movement was against the law. И любые попытки причинить вред этому движению, как-то помешать его развитию, и уж тем более похищать его членов, является нарушением закона. And people would be prosecuted for those attempts. И если люди посмеют так поступать, то они за это подвергнутся судебному преследованию. So Prabhupada predicted that this would be the outcome. Шрила Прабхупада предсказал, что именно этим и закончится судебный процесс. He said, just simply let them read our books and stand on the strength that this Krishna consciousness is a bona fide system of religion. И Шрила Прабхупада говорил, просто пусть они прочитают наши книги, и вы стоите очень твердо на нашем убеждении о том, что это очень авторитетная система религии. And this was the period where we had to undergo this persecution also, even in America. Но так или иначе, в то время мы проходили через эту фазу преследований, даже в Америке. In fact, right around the same time, in America, I used to lecture in the colleges. И примерно в то же самое время в Америке я давал лекции в различных колледжах.
all these stories are coming to my mind. I don't know Теперь why. начинаю вспоминать историю одну за другой. Не знаю But почему. Prabhupada was simply just emphasizing the efficacy of our movement. И Шрила Прабхупада подчеркивал, насколько эффективно является наше движение. How people will come appreciate our movement because of our books and because of our genuine devotion. Как люди начнут признавать и восхищаться нашим движением из-за того, что они будут читать наши книги и будут видеть в нас искреннюю преданность. One time, anyways, so many things are coming to my mind. Слишком много людей вспоминать сейчас. One time I was lecturing in a college. Однажды я давал лекцию в одном из колледжей. I was invited by a college student to come to speak to the students in the class. My college teacher. Student. И меня пригласил один из студентов в этом колледже, чтобы я прочитал лекцию другим студентам. What do you want me to do? Like this. Okay. So don't tug on it. This is distracting me too many times. Just let it go bad if it happens. Okay. Okay. And it was at a college called the Boston State Teachers College. И этот колледж назывался колледж для учителей, государственный колледж. And I didn't know it. I was being set up. Я не знал, что на самом деле там все было подстроено. I thought I was being asked to come and give a lecture to the students. И я думал, что меня просто просят прийти и прочитать лекцию студентам. But when the student brought me to the front of the class, the teacher came and met me and asked me to please sit down. Но когда студенты зашли в аудиторию, то пришел учитель, преподаватель, и попросил меня сесть также. And in front of the classroom were 4 panels. И то есть в этой аудитории перед всеми студентами было организовано 4 такие группы, 4, можно сказать, панели. Panel consisting of 2 students each. То есть 4 группы по 2 студента в каждой. And they were going to have a panel discussion. И вот они собирались обсуждать такое панельное обсуждение, то есть обсуждение в группах. And each group of students had their own new religious movement that they had to research and give reports on. Итак, эти 4 исследовательские группы студентов, у каждой из них была своя организация или новое религиозное движение, которое они должны были исследовать и представить свой отчет об исследованиях. And each group gave their own findings on each religious movement. И каждая из этих групп должна была представить свои заключения по поводу конкретной религиозной группы, которую им определили. The last was the Hare Krishna И movement. последние были как раз движения Харе Кришны. And the students had done all their research about all the different things that were out there about the Hare Krishna movement. И вот они как-то начали, когда шла очередь до них, они стали рассказывать, что они там накопали на So many things that they said about us, which was like just, it was ridiculous. И очень много из того, что они говорили, по нас было совершенно смехотворным. It had no connection with reality. Вообще никакого отношения к реальности не имело. But that was, again, it was during the persecution times. Но, опять же, это все происходило во времена преследований. And then I was sitting there listening to all this, and then I realized that I wasn't invited to give a lecture. И я, сидя и слушая их, потом вдруг понял, что пригласили меня не лекцию читать. I was brought in as a specimen. Меня пригласили как образец. And then after the panel presented all of their findings, I was invited up to answer their questions. Затем, когда они закончили докладывать о своих результатах своего исследования, эти студенты, меня пригласили подняться также в центр и ответить на вопросы. So before I began speaking, I decided I would take the opportunity of being in front of the class to begin explaining to the students what it is the difference between a cult and a religion. И прежде чем отвечать на вопрос, я подумал, надо воспользоваться возможностью, что я стою тут перед студентами, чтобы объяснить им разницу между религией и культом. And I started first by explaining the principles of Sanatana Dharma, how Krishna consciousness is based on eternal religious principles. Вначале я объяснил, что сознание Кришны основано на принципах вечной религии Санатана Дхармы. And then
I didn't say more than just a few words, and the professor, who was in the back of the room, stood up. He started chastising me. Я не успел даже нескольких слов сказать толком, как преподаватель, который там стоял также сзади комнаты, наблюдал за происходящим, вдруг стал меня отчитывать. And he said, "You weren't invited here to give a lecture. И сказал, тебя пригласили сюда не для того, чтобы лекцию читать. Just answer their questions." Просто отвечай на их вопросы. So I said, "How can I answer their questions unless your students know what is the difference between a religion and a cult?" Ну как же я могу отвечать на вопросы, сказал ему, пока ваши студенты не поймут разницу между религией и культом. They're your students. You should be teaching them this. Они же ваши студенты, вы должны были этому их научить. And I just continued to give a lecture. Я просто продолжил лекцию давать. And he got very angry, and he said, "Get down! Stop this! You cannot do this!" И он очень разгневался на меня и сказал, ну-ка садись немедленно, ты не можешь так вести себя, перестань. Just answer their questions. Просто отвечай на их вопросы. And I said, "I'm sorry, I have to continue." Я сказал, извините, но я должен продолжать. And I just continued. Я просто продолжил. And I only spoke was speaking for a few minutes. Я продолжал несколько минут. And by that time the professor his face was so red, he was screaming at me. И к тому времени профессор лицо налилось кровью, он на меня просто вопил. And he said, "Stop it, immediately, stop it." Перестань, немедленно перестань. And I wouldn't stop. А я не переставал. And then one student got up. White student. It was a girl, a young girl. И одна девушка, студентка, поднялась. And she stood up and she turned to the back of the room where the professor was. And she slammed her fist against the table and said, "Let him speak." She was one of the panelists, right? No, she was from the audience. The students. Она поднялась и повернулась в сторону профессора, который стоял там сзади комнаты, и хлопнула кулаком по столу и сказала, дайте ему сказать, в конце концов, обращаясь к профессору. And so I just continued to talk, and the professor was still screaming. Я продолжил говорить, и профессор продолжал вопить. Gradually, another student got up. В конце концов, другой студент поднялся, turned to the professor. Повернулся к профессору, Said, преподавателю. "Let him speak. Пусть он говорит. We want to hear him. Let him speak." Пусть он говорит. Within 30 seconds, 30 students were standing up. И через 30 секунд 30 студентов поднялись на ноги. And they were turning to the professor saying, "Let him speak, let him speak." Говорили преподавателю, пусть он говорит, пусть говорит. And the professor, by that time, he just kind of slithered back down to his chair. И к тому времени профессор как-то съежился в своем кресле там. Couldn't say anything. Он уже ничего не мог сказать. Because in America, there's college students. If there's no college students, there's no jobs for the professors. Потому что в Америке эти студенты, они, собственно говоря, работодатели профессоров. Если студентов, не будет и зарплаты. So they know what the professor knew. Like I got to listen to the students. И профессор понял, что, похоже, нужно прислушаться к студентам. So I just continued to speak about Sanatana Dharma. И просто продолжал говорить о Санатана Дхарме. And then there was no time for questions and answers. И не было никакого времени для вопросов и ответов. But by the time I finished speaking, it was the end of the class. Но когда я закончил, уже лекция подошла к концу, учебный класс подошел And then к занятию, в смысле к концу. most of the students came up and asked, "Can I buy some books?" И большинство людей подошли ко мне и сказали, а книги можно у вас купить? And they were taking books, they were taking prashadam, they were taking. Они стали покупать книги, брать просад. And then another professor who has the same course he teaches from across the hall was watching me in the back of the room. И оказалось, что в этой же аудитории, там сзади комнаты сидел другой профессор, который преподавал тот же самый предмет, только через коридор от этой. And he was standing in the doorway and he listened to my whole talk. И он стоял в дверном проеме и слушал все то, что я And he говорил. was teaching the same course. И он преподавал тот же самый курс. And had the same conception. И ту же самую концепцию имел. But when he heard the talk, he came up to me at the end of the class and said, "Will you come and speak to my students tomorrow?" И он, когда услышал, что я сказал, попросил меня, вы не могли бы прийти ко мне завтра и то же самое рассказать моим студентам? It's all Prabhupada's mercy. Все по милости Шрилы Прабхупады. He gave us something genuine. Он дал нам что-то очень подлинное. And we should not be afraid to
present the truth. И мы не должны бояться говорить истину, представлять ее. Prabhupada taught us that same principle when we're in the courtroom. И Прабхупада учил нас тому же самому принципу, когда мы были в зале судебных заседаний. Because he was so convinced Он был сам убежден, that if we give the truth, if we present Krishna consciousness as it is, если мы будем представлять сознание Кришны таким, какое оно есть, представлять истину, it will change people's hearts. поменяет сердца людей. And we practically see how this happens when we're spreading Krishna consciousness on the basis of these convictions. И мы видим, как это происходит, когда мы проповедуем сознание Кришны, представляем его на основании нашей глубокой убежденности. And then when this judge came out with his decision of the court case, И когда судья принял этот вердикт по нашему судебному делу, I don't know, any of you see the new movie on Prabhupada that was showed in Kiev? кто-то видел из вас новый фильм, снятый о Шриле Прабхупаде, который показывали в Киеве? Yeah, not so many. Не так уж много из вас видели. Anyways, one devotee, Amarendra, who was a devotee lawyer, he said when Prabhupada heard this decision from the judge, he considered this such a major victory for his Krishna consciousness in the West. Амарендра Прабху рассказывает, он сам юрист, и он говорил, что когда Шрила Прабхупада услышал вердикт, который вынес судья по нашему делу, то он счел это заключение судьи одной из самых знаменательных побед движения сознания Кришны на Западе. And Prabhupada always emphasized that we must stand on our purity of our Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что мы должны всегда придерживаться чистоты нашего движения. If we simply stick to the purity of the Krishna consciousness movement, then those who are sincere will be able to hear the message. Если мы просто будем придерживаться чистоты нашего движения, тогда искренние люди смогут прислушаться к его посланию. So he was that ambassador of purity. И вот Шрила Прабхупада был таким посланцем чистоты. He was firmly convinced that Krishna consciousness is the panacea required to rectify the ills of the current modern society. И он был полностью убежден в том, что сознание Кришны представляет собой панацею, лекарство от всех болезней, от которых страдает современное общество. And his convictions were not, although his convictions were there, and he understood the importance of spreading Krishna consciousness. И хотя он был убежден в этом, также он ясно осознавал, и поэтому и очень глубоко осознавал необходимость распространения сознания Кришны. Prabhupada was the emblem of compassion. При этом Шрила Прабхупада был образцом сострадания. His motivation was he felt others' suffering as his own. Его движущим мотивом было сострадание, он чувствовал страдания других как свои собственные. This is Vaishnava. Вот это Вайшнав. Vaishnava is para dukkha dukhi. Вайшнава — это пара дука дуки. Para dukkha dukhi means when he sees others suffering, that's his suffering. Пара дука дуки — это тот, кто видит страдания других как свои собственные. For him, he has no suffering. Сам он не страдает. Because of his firm faith in Krishna, his constant feeling of protection of Krishna, Поскольку он всегда имел глубокую твердую веру в Кришну, всегда чувствовал защиту Кришны. his absorption in service to Krishna, И его поглощенный служением Кришне. his reciprocation he experiences in his heart from Krishna, И его и чувство взаимности, отклик Кришны, который он испытывает в своем сердце. the protection he experiences of Krishna's presence in his life. И также защиту, которую он испытывает от присутствия Кришны в своей жизни. When a devotee actually genuinely makes a connection with Krishna by chanting his name purely, Когда преданный по-настоящему устанавливает подлинную связь с Кришной, если повторяет его имена чисто, what happens? что происходит? Bhakti parashana bhava anyaysa chaishadi bhakti anyaysa chaishadi ekakala. He gets direct experience of Krishna in his life. Тогда он видит непосредственное присутствие Кришны в своей жизни. And because he gets direct experience of Krishna in his life, he feels sheltered. И поэтому, поскольку он испытывает присутствие Кришны в своей жизни, он чувствует себя полностью защищенным. But still, although he's sheltered, because he's compassionate, Но хотя у него есть это прибежище, и хотя он испытывает сострадание, he sees others suffering as his own. и поскольку он сострадательный, вернее, он испытывает страдания других как свои собственные. That becomes his suffering. Вот это становится его страданием. Krishna says in Bhagavad-Gita, what is that verse? Atma pamina sabhatra. Atma pamina sabhatra. Oh, I forgot this answer. I'll find it. Pamina. Yes, it is.
atpamyena sarvatra samam pashati yorjuna sukham va yadiva dukam sa yogi paramo mataha. He is a perfect yogi. В этом стихе говорится, что он совершенный йог, who by comparison to his own self, который по сравнению с своим собственным я, he sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. видит истинное единство всех живых существ и в счастье, и в радости, и в счастье, и в горе. Krishna is describing the characteristics of the perfect yogi. Господь Кришна в этом стихе описывает качество истинного йоги. And Prabhupada says in the purport, one who is Krishna conscious is a perfect yogi. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что человек, который пребывает в сознании Кришны, является совершенным йоги. He is aware of everyone's happiness and distress by dint of his own personal И experience. он осознает страдания и счастье каждого, сравнивает это со своим собственным опытом. The cause of the distress of a living entity is forgetfulness of his relationship with God. Причиной страдания живого существа является его забвение отношений с Богом. And the cause of happiness is knowing Krishna to be the supreme enjoyer of all activities of the human being. Причиной счастья для такого человека является понимание того, что именно Господь Кришна является верховным наслаждающим всех деятельностей людей. So the perfect yogi is one who sees others in suffering and happiness in comparison to his own high realization. Настоящий йоги видит счастье и горе других людей по сравнению с своим собственным, более высоким уровнем осознания. His high realization is that suffering is due to forgetfulness of Krishna. Он осознает на собственном опыте, что страдание – это забвение о Кришне. When we turn away from Krishna, we suffer. Когда мы забываем о Кришне, мы страдаем. Just as Prabhupada gave the example, as long as you're facing the sun, everything is bright. Как Шрила Прабхупада приводил пример, говоря, что если мы смотрите на солнце, так все залито ярким светом. Right? There's no darkness between you and the sun. Нет больше тьмы между вами и солнцем, нет места If you тьмы. want to see your shadow, you have to turn your back to the sun, А если вы хотите увидеть тьму, нужно повернуться спиной к солнцу, because the shadow's behind you. потому что тьма прячется за спиной. But between you and the sun, there's no shadow. Но между вами и солнцем тьмы нет, теням нет места. So Krishna is all good. И Кришна всеблагой. But when we turn our backs to Krishna, then we see darkness. Но когда мы поворачиваем свою спину к Кришне, тогда мы видим тьму. Then we see evil. Тогда мы видим зло. Evil and darkness, it's all due to forgetfulness of Krishna. И зло, и тьма, все это возникает из-за забвения Кришны. And the root cause of suffering is due to forgetfulness of Krishna. И корнем всех страданий является забвение о Кришне. And the root cause of happiness is to understand, I am eternal servant of Krishna. А причиной счастья является понимание того, что я вечный слуга Кришны. I am part and parcel of Krishna. Являюсь частицей, неотъемлемой частицей Кришны. And being a part and parcel of Krishna, my constitutional nature is simply to render service to him as he wishes. И будучи неотъемлемым частичкой Кришны, моя конституциональное, естественное предназначение заключается в том, чтобы служить Кришне, как он того пожелает. And in the execution of my service, whatever result comes is up to Krishna. И в ходе выполнения моего преданного служения, какие бы результаты ни приходили, все это от Кришны зависит. I am simply happy and grateful for the opportunity to serve. Я же просто счастлив и благодарен за возможность служить. This is happiness for a Вот это devotee. счастье для преданного. We hear so many examples in Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, of devotees getting benedictions from the Lord, and the only thing they want is the opportunity to serve Him. Видим так много примеров в читании Чаритамрити и в Шримад Бхагаватам преданных, которые получают возможность попросить у Господа благословения. Единственное, чего не просят, это возможность заниматься служением Ему. It's not that they're standing there with their wish list. Не то, что они ждут наготове, держат наготове свой список запросов, That they've accumulated over years. Oh, I want this, I want that, and that. который накопился за многие годы. Они тогда записывали все, да, вот это хочу, и то, и это. No, the devotees who've seen the Lord, they get their highest pleasure in serving the Lord. Но преданные, которые по-настоящему видели Господа, самое большое счастье получают возможность служить Ему. Therefore, when given an opportunity for a benediction, they ask the Lord, please let me serve you. Поэтому, когда у них появляется возможность попросить благословения, они просят, пожалуйста, позволь мне служить Тебе. Please be satisfied with my service. Будь доволен моим служением. When Prahlad Maharaj was asked for a benediction from Lord Nrsingadev, Когда Прохлада получил возможность попросить благословения Господа на Prahlad Maharaj Россию, said, don't tempt me with such a request like that. Прохлада Махарадж сказал, не нужно мне искушать такими предложениями.
You just be my master and let me be your servant, birth after birth after birth. Просто ты оставайся моим господином, и я буду твоим слугой из рождения в I don't want to рождение. be a merchant. Из рождения в рождение. Я не хочу быть торговцем. I'm not serving you because I want something back from Я you. служу тебе не потому, что я от тебя что-то взамен хочу. You're asking me for benediction. You be my master, let me be your servant. Раз birth уж ты after birth. попросил меня, попросил у тебя благословения, вот прошу, ты оставайся моим господином, а я буду твоим слугой. There's so many из рождения в examples. рождение. И много таких примеров. That's how devotees are satisfied with service itself. Как преданные, довольны самим служением. So those who understood the glories of devotional service, И преданные, которые поняли славу преданного служения, what do they do? что же они делают? They give it to others. They share it with others. Они делятся этим с другими. That's what Srila Prabhupada did. Вот это и делал Шрила Прабхупада. He shared his Krishna consciousness with others. Он делился сознанием Кришны с другими. For himself, he was satisfied. А сам он был полностью доволен. He felt completely protected by the Lord. Он чувствовал полностью под защитой Господа. But still, he was always anxious to give others Krishna. Но при этом всегда горел желанием дать сознание Кришны другим. Why? Почему? Because he was paradukha dukhi. Потому что он был парадука-дуки. For himself, he had no suffering. Сам он не чувствовал страдания, But he saw everyone else suffering. но он испытывал страдания других. He saw how much anxiety they were in. Он видел, как они пребывают в беспокойстве постоянно. One time, devotees were driving with Srila Prabhupada in the car. Однажды преданные ехали со Шрилой Прабхупадой в машине. Prabhupada had never seen golf before. И раньше Прабхупада никогда не видел, как играют в гольф. And he saw off some distance some men swinging some clubs and hitting some ball. And Prabhupada said, "What are they doing?" И он увидел, как вдалеке стояли какие-то люди и клюшками мячики гоняли по полю. И Прабхупада спросил, а чем они занимаются? And the devotee said, "Srila Prabhupada, this is called golf." И преданные сказали, Прабхупада, называется гольф. He said, "What is this golf?" Что такое гольф? Well, they take a stick and they hit it. Они берут эту палку и And they try to put the ball in the hole. They hit the ball and they try to put the ball in the hole. бьют по мячику, и мячик пытается загнать в лунку. And Prabhupada started И crying. Прабхупада стал плакать. He said, "They've done so many things simply to forget Krishna." Как много они делают, чтобы просто забыть о Кришне. This is paradukha dukhi. Парадука-дуки называется. Paradukha, he feels compassion for Чувствует others' suffering. сострадание к страданиям других людей. And when he compares to himself, he knows that they're suffering simply because they've forgotten Krishna. И когда он сравнивает этот опыт со своим опытом, то понимает, что страдания этих людей вызваны только тем, что они забыли о Кришне. This is why it's so fortunate that any of us get the opportunity to serve a Vaishnava. Поэтому очень большая удача для каждого, и каждый из нас получить возможность служить вайшнавам. We hear such things and we may say, "I'm not so compassionate." Кто-то может слышать и думать, ну я же не такой сострадательный. But we can serve someone who's compassionate. Но мы можем служить тем, кто сострадательный. That's what Srila Prabhupada gave us the opportunity to serve someone who is compassionate. Прабхупада дал нам возможность служить тем, кто сострадателен. When you serve somebody who has qualities that you want, you develop their qualities by serving them. Если у кого-то есть качества, которые вы хотите обрести, то вы развиваете эти качества в себе, если служите этому человеку. Prabhupada was so compassionate on others. И Прабхупада был так сострадательным к другим. And he wanted us to assist him, as he told us so many times, "Please help me serve my Guru Maharaj." И он хотел, чтобы мы помогали ему, как он сам часто говорил, пожалуйста, помогите мне служить моему Гуру Махараджу. He drove us to do so many things to serve him and to please him. И он постоянно подталкивал нас на различные дела, которые бы помогли ему служить и также радовали его самого. On the strength of his purity. И делал он это, подталкивал нас силой своей чистоты. Therefore, when we hear such lectures as just 2-minute lecture we just listened to, И когда мы слышим такие двухминутные лекции, как та, которую мы только что послушали, we should know this is not just a 2-minute lecture. мы должны понимать, что это не просто двухминутная лекция. This is Sanatana Вот это и Dharma. есть Санатана Дхарма. This is Krishna Это и есть consciousness. сознание Кришны. This is the heart of a Вот Vaishnava. это сердце Вайшнава. The heart of the Vaishnava is being revealed to everyone. И сердце Вайшнава открывается всем. He's crying, Он плачет. "Please take the mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Пожалуйста, воспользуйтесь милостью Господа Чайтаньи, Господа. They're so merciful. Please don't let this life pass. Пожалуйста, не позвольте этой жизни пройти впустую. Life is too short. Слишком короткая жизнь.
Prabhupada always gave us that sense of urgency. И Шрила Прабхупада всегда вселял в нас это чувство срочности, Life is неотложности. too short. Слишком короткая жизнь. We should not waste this valuable human form of life. Не нужно тратить впустую ту ценную человеческую форму жизни. It's our chance. Это наш шанс. And Srila Prabhupada is giving that chance to us И Шрила Прабхупада дает нам всем этот шанс. by giving us the opportunity to assist him and to serve him. Давая нам возможность служить Ему и помогать Ему. Such a rare opportunity. Очень редкая возможность. So rare Очень редкая. and so fortunate И мы очень удачливы. that we cannot even imagine how fortunate Мы we даже are. не можем представить себе, насколько мы удачливы. One pure devotee, how he can transform the lives of so many devotees, of Один so many чистый people. преданный, который может преобразить жизнь такого большого количества людей. In the Krishna book, the example is just like one rainfall, how one rainfall can clear up so many rivers and streams. В книге о Кришне говорится, что один ливень может очистить своими потоками множество рек и ручейков. In the same way, one pure devotee, he can clean so many hearts И также один чистый преданный может очистить очень много сердец by his purity and by his своей compassion. чистотой и состраданием. Srila Prabhupada would say, I'm not interested in so many, simply getting so many stars, simply with one bright moon. И Прабхупада говорил, что нам не интересно, чтобы было очень много звезд, достаточно одной луны. He said, we're looking for people who are genuine and sincere and about Krishna consciousness. Мы ищем людей, которые подлинным интересом, которые очень искренние, которым очень интересно понять сознание Кришны. Look what one genuine devotee of the Lord has done. Найти такого одного настоящего преданного Господу. By all material calculations, people look at what Srila Prabhupada accomplished, and for them it's mind-boggling. И даже с материальной точки зрения, то, что смог сделать Шрила Прабхупада за это короткое время, для материалистичных людей просто не поддается пониманию. What one person did at the age of 70, Один человек в возрасте 70 лет. with nothing, У него Started ничего with не было, nothing. он с нуля начал полностью. and in 10 short years circled the globe 14 times, За 10 коротких лет обогнул весь земной шар 14 раз established over 100 temples, и открыл более 100 храмов, thousands of followers, тысячи последователей, millions of books, миллионы книг, translating his books all night long. переводил книги по ночам, He would wake up at midnight, просыпался в полночь and all night long he'd be there with his dictaphone, и всю translating. ночь сидел и надиктовывал свои книги в диктофон. And we were living for those translations. И мы жили ради того, чтобы читать эти переводы. Every time those translation came out in a new book, it was like Prabhupada was bringing us to life, breathing air. Каждый раз, когда выходила новая книга, новый перевод, то это как будто Прабхупада вдыхал в нас жизнь, новый глоток свежего воздуха был для нас. When the next Bhagavatam would come, we'd all run out to the truck and grab the boxes and rip them open. Когда приезжали машины с новыми книгами, с новым Бхагаватом, например, мы подбегали к грузовику, хватали оттуда коробку и разрывали ее просто. The devotees would take off into different places in the temple, immediately be hiding, reading the next volume. И преданные разбегались по разным закоулкам храма, прятались там и читали следующий том Шримад Бхагавата. And then the next day we would be out distributing them. А на следующий день мы выходили и распространяли их все. Because we knew Prabhupada wanted his books distributed. Потому что мы знали, что Прабхупада хотел, чтобы мы эти книги And распространяли. sometimes we become so enthusiastic to distribute them, we'd forget that Prabhupada wanted us to read them too. We'd forget to keep copies of them. Иногда мы так были воодушевлены распространением этих книг, что забывали, что Прабхупада хотел, чтобы мы их и также читали сами, и поэтому забывали оставить экземпляр в храме. Prabhupada, this is the revolution he created. И вот Прабхупада создал такую The революцию, spiritual revolution. духовную революцию. And the spiritual revolution can continue. И духовная революция может продолжаться. Those devotees who simply develop the sincere desire to assist him in spreading Krishna consciousness. Если преданным появится искреннее желание просто помогать Шриле Прабхупаде в распространении сознания Кришны. We may not be so Мы compassionate, можем не быть такими but we сострадательными, still have hope. но у нас по-прежнему есть надежда. If we serve someone who's compassionate, we can develop the qualities of compassion. Надежда в том, что если мы будем служить кому-то сострадательным, то сострадание появится и у нас. That is the golden opportunity we have in our Krishna consciousness movement. Это золотая возможность для всех нас в сознании Кришны. And Srila Prabhupada, he simply asked, please take up the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. А Шрила Прабхупада просто просил нас, пожалуйста, примите эту милость, почитание Господа Нитянанды. So they are so Они merciful. такие милостивые. Many times he would cry. И часто он плакал. Sometimes he would even lose external consciousness. Даже он, казалось бы, отлучался от внешнего мира.
You'll be so much absorbed in mercy of the Lord. Будучи поглощенным милостью Господа. So, anyways, these are some thoughts that came to me. I was going to read a verse from Bhagavad-Gita. Я хотел прочитать было текст из Бхагавад-Гиты, но вот это несколько мыслей, которыми я хотел с вами поделиться. Maybe it's because I went out in Harinam with the brahmacharis and I was thinking like this. Поэтому, поскольку я ходил на Харинам с Брахмачари, поэтому я об этом сейчас думаю. They inspired me. Они меня вдохновили. Now continue. Продолжайте. Inspiring me. Продолжайте меня вдохновлять. Go out and give Lord Chaitanya's mercy. Выходите и делитесь милостью Господа Чайтаньи. Distribute the pure holy name. И распространяйте чистое святое имя. Give Srila Prabhupada's books. И давайте книги Шрилы Прабхупады. And distribute prasadam. И раздавайте прасад. Give others the opportunity to come in contact with Lord Chaitanya's mercy. И давайте другим возможность соприкоснуться с милостью Господа Чайтаньи. And when the brahmacharis come, then the householders can go out and help them. А когда брахмачари приезжают, то домохозяева могут подключаться и помогать им. And the householders, when they go out and help them, they become so enlivened by doing it. Maybe then they can start doing it more often, even when the brahmacharis aren't here. А когда брахмачари приезжают и домохозяева подключаются, помогают брахмачари, то они так вдохновляются сами, что может быть, когда даже брахмачари не приезжают, они могут это чаще делать сами. I'm not going to speak long tonight. I already spoke long enough. На самом деле, я сегодня уже достаточно долго говорю. I have an early morning flight. Завтра мне рано утром самолет. Does anybody have any questions on the things I talked about? Quick questions. Очень короткий вопрос. Just quick questions. Очень короткий. I don't want to speak too much. Я не хочу долго говорить. Okay. Харе Кришна, большое спасибо за лекцию. Я хотел спросить, вот в Бхагавад-Гите говорится сукхам картам авьяям, это знание, достижение его радостно. Вот и Гуру Махарадж дал наставление такое, что я должен быть счастливым в сознании Кришны, но часто это не получается делать. Это период такой, или я что-то делаю не так? Спасибо. Everlasting and joyful. Yeah, the spiritual master gave him instruction to be happy in Krishna consciousness, and also Krishna in the Bhagavad-Gita said that susukam kartam aviyam, that this knowledge is very happy, but it doesn't seem to be working. Doesn't seem to be. In his case, doesn't always experience that happiness. Is it a certain stage that he's going through, or he's doing something wrong? I oftentimes tell devotees when they ask questions like this. Я часто отвечаю преданным, когда они задают такие вопросы. That if you're struggling, если вы сражаетесь за что-то, that doesn't mean you're in Maya. Это не означает, что вы в майе. It's when you stop struggling. Когда вы перестаете сражаться, then you're in Maya. Вот тогда вы в майе. Then something's wrong. Тогда вот это неправильно, что-то неправильно. Don't stop struggling. Не переставайте сражаться. Because if you're struggling for the right cause, Krishna will help you. Если вы сражаетесь за правильное дело, то Кришна вам поможет. And because we still need to be purified, it's not that we're going to be happy all the time in Krishna consciousness. Поскольку мы по-прежнему нуждаемся в очищении, это означает, что мы не всегда будем счастливы в сознании Кришны. А где же тогда место преданию? If we're always blissful. Если мы всегда были в блаженстве. We need to become purified. Мы должны очиститься. So, therefore, sometimes Krishna knows what his devotee needs to make more progress in spiritual life. Иногда Кришна знает, в чем нуждается преданный, чтобы прогрессировать чуть больше в сознании Кришны. And we may experience difficulties. В духовной жизни мы начинаем испытывать трудности. Anxiety. И беспокойство. But don't stop struggling. Но не переставайте сражаться. Struggle for the right cause. Нужно бороться за правильное дело. Don't struggle for the wrong cause. Не нужно сражаться за неправильное дело. And progress will come. И тогда прогресс придет. Короткий вопрос. Махарадж, было ли у вас личное общение со Шрилой Прабхупадой? Да. Я прочитал его книги. Это личные отношения с ним. Встретили его в книжном магазине. А? Встретили его в книжном магазине. Встретили его в книжном магазине. Да. Но я видел несколько раз и слушал его лекцию. But I always emphasize, for me, my first meeting with Prabhupada was in a bookstore. Но я всегда говорю о том, что я первый раз встретился с Шрилой в книжном магазине. And people ask me, when was the first time I met Prabhupada? Когда меня спрашивают, когда вы в первый раз встретились со Шрилой Прабхупадой, я так отвечаю на этот вопрос. And I say,
I met him on a bookshelf in a bookstore. Я его встретил на книжной полке в книжном магазине. No, I met him on a bookshelf, I said. Я встретился с ним на книжной полке. I said, what was Prabhupada doing on a bookshelf? А что он там делал на книжной полке? In the bookstore I got it. In the bookstore. В книжном магазине, да. And I read the whole Bhagavad-Gita Я as it is. прочитал всю Бхагавад-Гиту, как она есть. And then I sent away for a few of his books. И затем я заказал по почте еще несколько I книг. got the Krishna book trilogy. Я получил книгу о Кришне в 3 томах. And at that time, the only first canto, first volume of Srimad Bhagavatam. И в то время был только доступен первая часть первой песни Шримад Бхагаватам. And I read those books. Я прочитал эти книги. And then after that, I visited the temple and met devotees for the first time. И затем я приехал в храм и первый раз встретился с преданными в храме. And it wasn't until 2 years later that I actually saw Prabhupada for the first time. И первый раз я видел Шрилу Прабхупаду лично, лицом к лицу, через 2 года после этого. And I was already his second initiated А к тому disciple. времени я уже получил от него второе посвящение. Because he initiated me through the mail. Потому что Прабхупада мне по почте дал посвящение. I have some stories. У меня есть истории про это, конечно, тоже. They'll take time. Но на них потребуется время. Of my experiences with Prabhupada. Истории о том, какой опыт у меня был общения со Шрилой Прабхупадой. Окей. Последний вопрос. Спасибо. Спасибо за лекцию большое. Вот вы рассказывали о том, как развивалось движение. В первые 10-15 лет и было такое как бы всплеск. А сейчас мы можем видеть, как, что ли, как мне кажется, там упадок. Это как правильное видение или это я чего-то не понимаю? And you're describing how Krishna consciousness was developing rapidly in the first 10 or 15 years in the States. But then, at least from his experience right now, his perception, it's on a decline right now. Maybe his perception is wrong. Is it true that... Where, in the States? Вы имеете в виду в Америке, да? In the States. You've been there? А вы там были, да, в Америке? What is your perception based on? А тогда о чем основано ваше восприятие того, что там все в упадке? Не, я не за Америку, вообще. А вы говорите вообще в целом или про Америку? Да, ну, допустим, вот Махарадж рассказывал, там были группы по 200 брамачари, вот, как они путешествовали. Ну, это про Америку, Махарадж сказал. Yeah, because you're talking about how in America devotees would go out in big groups, like 200 brahmacharis traveling. That was before. 400? 200. 200? Yes. Where he came Oh, Radha Damodar. Radha Damodar, probably. Ah. If Radha Prabhupada personally stopped Radha Damodar. Шрила Прабхупада сам лично прекратил эту группу Радха Дамодар. Лично. Explain that. Я сегодня объяснил, почему. But anyways, it may appear externally on a decline. Может казаться, что с внешней точки зрения наше движение как-то в упадке находится сейчас. It's only temporary. Но это временно. Prabhupada told us it will go on for 10,000 years. Прабхупада сказал, что она будет продолжаться 10 тысяч лет. He said that there'll be many struggles. И будет очень много разных препятствий, Прабхупада говорил. There'll be many changes that our movement will go through. Будет очень много разных вызовов и трудностей, через которые придется пройти нашему движению. But we should always pray for the protection of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. Мы должны всегда молиться о защите Господа, про читание Шрилы Прабхупады, By keeping them present чтобы они всегда пребывали у нас in the heart of the Lord Chaitanya Sankirtan movement. в сердцах движения Санкиртаны Господа, в That is сердце our- движения Санкиртаны Господа That читания. is our responsibility, Это наша ответственность, to keep them present and to keep their desires present. чтобы они оставались в самом сердце нашего движения и также, чтобы их желания оставались в самом And to not сердце. introduce any concoctions. Чтобы мы не придумывали никакой собственной, каких-то собственных идей. Then we will be successful. Тогда нам будет сопутствовать успех. Prabhupada has given his assurance. И Шрила Прабхупада сам в этом заверяет нас. And if Prabhupada makes a statement, Krishna will always uphold it. И если Прабхупада что-то говорит, то Кришна обязательно исполнит то, что он говорит. He always upholds the words of his pure devotees. Он всегда поддерживает или выполняет слова своих чистых преданных. Prabhupada uses the example from Bhagavad-Gita. Шрила Прабхупада приводит пример из Бхагавад-Гиты.
he says, Krishna said to Arjuna, Kaunteya pratijanihi nami bhakti pranashati. He said to Arjuna, you declare it boldly, Arjuna, that my devotee is never vanquished. И он говорит в Бхагавад-Гите, ты скажи Арджуна всем смело, что мой преданный никогда не погибнет. Because if you declare it, people will have to accept. Потому что если ты объявишь об этом, то преданным людям придется принять это. Because if there's one thing I'm always consistent, Потому что I always uphold the words of my pure есть devotees. нечто постоянное, присутствующее, последовательное в моей личности, говорит Кришна, то, что я всегда выполняю обещания своих преданных. But people may doubt my words if I say it. Но если я сам буду обещать, люди могут сомневаться в моих словах. But they can't doubt if my devotee says it. Но если мой преданный пообещает, то в этих словах никто не Because I always uphold the words of my pure не devotees. будет сомневаться, потому что я всегда осуществляю обещания и слова своих чистых преданных. Of course, people may doubt because they don't understand Krishna. Конечно, люди могут сомневаться, потому что они не понимают Кришну. And there's a whole, because Krishna sometimes may break his promise for a higher cause. Потому что иногда Кришна нарушает свои обещания ради высшей цели. But the higher cause is always to uphold the words of his pure Но devotees, эта высшая цель всегда сдержать обещания его чистых преданных, which is even higher to him than the whole keeping his own word. что для Кришны является большим приоритетом, чем сдерживать даже свои собственные обещания, Just like on the battlefield of Kurukshetra, как на поле Курукшетра. Krishna made a vow that he would never take up weapons in the battle of Kurukshetra. Кришна пообещал, что никогда не возьмет в руки оружие во время битвы на Курукшетре. But Arjuna made a vow. Но Арджуна пообещал. He made a vow that he would kill. What is it? Бхима. Bhishma. That's right. Bhishma made the vow. Yeah. He would kill with the 5 arrows the Pandavas. Но Бхишма пообещал, что убьет 5 стрелами 5 пандавов. And when Krishna saw that Bhishma was aiming his arrow to kill Arjuna, И когда Кришна видел, что Бхишма целится уже в Арджуну, чтобы убить его, Krishna picked up a chariot wheel and used it as a weapon to attack Bhishma. Кришна схватил колесо от колесницы и с ним, как с оружием в руке, бросился на Бхишму. And even though he said he would not take up weapons, he took up a weapon. Хотя он пообещал не брать в руки оружие, он взял в руки оружие. But he took up a weapon and broke his promise to uphold Bhishma's promise. Но он взял в руки оружие и нарушил свое обещание для того, чтобы держать обещание Бхишмы. And Bhishma's promise is, with each one of these 5 arrows, I will kill the Pandavas, and I'll only be able to be stopped if Krishna himself stops me. И Бхишма пообещал, что я каждую из этих 5 стрел бью по одному пандаву, и я не смогу этого сделать только если вмешается лично Кришна. So Krishna broke his own promise И Кришна нарушил свое собственное обещание, to uphold Bhishma's promise. чтобы сдержать обещание Бхишмы. Therefore, he told Arjuna, "You declare it boldly, Arjuna. My devotees never vanquished." Поэтому он сказал Арджуне: ты, Арджуна, скажи всем очень громко и ясно, что мой преданный никогда не погибнет. Because if I promise, people may question. Потому что если я пообещаю, люди могут сомневаться в моих словах. But if my devotee promises, no question. Но если мой преданный пообещает, то никаких в этом сомнений не возникнет. Because I always protect the words of my devotee. Потому что я всегда защищаю слова своих преданных. So Prabhupada has already given his assurance. И Прабхупада уже заверил нас. He said very clearly and distinctly И он сказал очень ясно и недвусмысленно, that one day it will be known that it is this Krishna consciousness movement that saved the world. однажды будет ясно всем, что именно это движение сознания Кришны спасло весь мир. In its darkest hour. В его самый темный час человечества. Yes. Hare Krishna. Okay, thank you very much. God bless you, Srila Prabhupada. Большое спасибо. Вся слава Шриле Прабхупаде.